The 100 girls that we are training, they can go out there. They can even start training their own, speaking to their own peers about menstrual health, what they've learned, and even encouraging and then building other girls' self-esteem about on the issues of sexual and reproductive health rights. Let us end period poverty. Why do you see the spots on the girls' dresses? Because they are poor, they can't access sanitary towels. If we can come together and end the poverty, then we won't be seeing the shame. And again, there is no shame in going for your cycle. It is the womanhood in you. Nataka watoto wangapi ndio munifunge bila idhini yangu. Kenya is a low-income earning country with the poverty line below $1 a day among at least 16 million people. According to the 2019 census, 2.2% of Kenyans live with some form of disability, which is 900,000 people. In the year 2003, the Disability Act was signed into law. The Act stipulates rights and privileges of persons with disabilities and relevant institutions that are responsible in implementation and oversight. However, the Act is silent on sexual and reproductive health rights. The signing and enactment of the Disability Act 2003 was a shot in the arm in disability mainstreaming movement. There were rigorous activities by disabled people organizations aiming at raising the agenda of inclusion of persons with disabilities on the table. In the year 2009, Action Talk for the Disabled, ANDI, was started by and for children and youth with disabilities. ANDI's vision is a barrier-free society fully inclusive of persons with disabilities. The mission is to enhance life prospects of children and youth with disabilities through education and sustainable livelihoods. The values being diversity and inclusion, integrity and accountability, and teamwork. To achieve a barrier-free society fully inclusive of persons with disabilities, ANDI partners with private citizens, government bodies, and donor organizations to implement projects in schools, communities, hospitals, and engage government institutions for policy change and implementation. For the projects to have impact to the targeted groups, activities are designed to create a safe and engaging environment. Outreaches are organized to encourage persons with disabilities to be active citizens and participate in development and governance process. By creating a platform on which duty bearers and right holders talk to each other, the voices of persons with disabilities are heard by policymakers and service providers. ANDI work is measured into 4 thematic areas, namely health, education, and livelihoods, as per the United Nations Convention on Rights of Persons with Disabilities. In 2030, Sustainable Development Goals. Total enjoyment of health rights is an elusive goal among women with disabilities. Permanent medical procedures that stop future pregnancies have been performed on women with disabilities without their consent. It's a sad story. Kwa sababu, yes, hata nikimuona huwa nafurahia, even though it was not my wish to nimpate peke yake. By the time nilienda kumzaa, I was so anxious because she was my firstborn. Nikapanda vizuri kwa kitanda. Walirudi wakadiscuss. Huyu hii disability yake si normal. Nikashindwa disability, how come disability yangu si normal? Daktari akaenda, ilikuwa mwanamke, akaenda akaleta form. Akaniambia sign up. Kwanza alifunua, it was around 5 pages. Lakini alifunua, nikamuuliza hii na sign. Nilisign, by the way nilisign mara 2. Nikasign ya kwanza, nikawauliza ya kwanza na sign ya nini? Usianze kuuliza. Wakaniambia nisianze kuuliza maswali. Hakuna time, watu wamepanga line wengi wanataka kukuja kufanyia cesarean. Mimi nikasign. Tena ya pili wakaniambia unafaa tena kusign hapa. Nikawauliza nisome ama si nisome kwanza ndio nisijue nina sign nini shwari. Akaniambia kuna time ya kusoma.
we sign tena, unasaini tu kuingiza huko ndani ukafanyiwe cesarean. Mimi nikafanya hivyo. Sasa mimi wenye walinipeleka theater, what happened I didn't know, because venye walinipea dawa hiyo nika kuwa unconscious. Baadaye venye nilijisikia nikajipata na mtoto hapo. Venye alizibeba akaniambia, unajua nini, kuna paper moja ulisaini yenye in case ukufe ukifanya hiyo cesarean, ya pili ni kuonyesha na utawapata mtoto tena ufungwe. Nikamuuliza why nifungwe na mtoto mmoja shwari, where were you? Na wewe ndiye daktari wangu, niko najua mtoka mwanzo mpaka mwisho. Nikamuuliza, yani naweza sainishwa hata wewe kama ni bibi yako akuje azae ambiwe asaini, alafu na huku unataka mtoto mmoja na umesainishwa ati huyo mtoto ni huyo tu, utafanya aje? Si utafeel? Mimi sikuwa nataka mtoto mmoja, wish yangu ilikuwa 4 children. How come nimefungwa na 1 child? How? Surely how? Sasa akaniambia, kusema kweli huyo daktari alikuwa ati chui, hata sikuelewa jua venye aliexplainia, hata sikutaka kujua venye nilisikia hiyo word. But even I was so hurt because mbona hamkuniuliza? Mimi mwenyewe mkuniuliza nataka watoto wangapi ndio mnifunge bila idhini yangu. Nilisikia vibaya mpaka sasa nikashindwa nitafanya nini. Where will I go? Yani where will I follow? Hata nikienda yani I gave up. Yani kuna wakati hata nilitaka hata kujiua, niwaachie huyo mtoto wao, yani mtoto wangu, yani niwaambie hata huyo leeni mninyime haki yangu kabisa ya kupata watoto wengine. For the last 1 year, and in partnership with Amplify Change, implemented a project titled Usishangae Shangilia that targeted girls with disabilities in 5 public schools in Nairobi. Usishangae Shangilia, that's a Kiswahili word, and in English says, so don't be amazed, celebrate. Which simply means when the period starts, a girl should not be disappointed or not be so sad. She should celebrate. It's a natural process that comes naturally. So it's a blessing on its own. So through Andy's component, which is one of them is health. That's where now Andy and Amplify Change, we came up with the project, Sexual Reproductive Health, which we implement. It's a 1-year project, which we implement in 5 schools. 3 of them are disability schools, and 2 of them are a normal school, which some people can call normal school, but incorporated with a disability unit. The main objective of our project, of Usishangae Shangilia project, was to increase the knowledge of menstrual health and sexual reproductive health among the girls with disability or persons with ability. Nashukuru walimu nikijizi titetea kwa kutetea kuelewa hii sababu kutoka. Kuna wakati nafika mwezi ikipita after 28 days sababu kutoka. Kwa hivyo kawaida nimeelewa kama ni kawaida. During the implementation, one of them we need to do a rapid assessment to gauge the knowledge among the girls with disabilities in our society, to find out how much more or how less do they know about the menstrual health hygiene. Another activity was a training on menstrual health and sexual reproductive health. Another activity was expressive arts, whereby they were being taught dancing, drama, how they can express themselves, just expressing themselves on menstrual health hygiene, on how they can understand it, and just enjoying themselves.
ukitoka unatoa maji yako vizuri, unakunja, unaweka kwa karatasi. Kama ile karatasi unaweka kwa karatasi, kama ile karatasi unaweka kwa tishu, unakunja vizuri, halafu unatuma kwa dustbin. Lakini usitupe kwa choo. Ukitupa kwa choo itablock. Na ikiblock ni mbaya. Kwa hivyo kwanza nikatikunda. After kufanya hivyo unachukua sabuni, unanawa mkono. Na kabla utende, lazima mikono yako iwe safi. Ndio wakati unameza basi usianze kujikuna. Pia nimejifunza au kingine tunaweka basi. Hata tukuwa najua. Unatoa karatasi ya nje ya huku nyuma.